What's up, guys? Welcome back to the channel. Guys, today is a reaction that you guys had picked from the last poll. This is to BTS's official music video for their song Spring Day. If you guys like this video and want more videos like it, don't forget to leave a comment down below. If you're new to the channel and want to join the family, don't forget to hit that subscribe button and turn on the post notification bell so you're notified when we post another video. And if at the end you've been satisfied, please give it a big thumbs up. Also, guys, stay tuned because I also will be doing the explanation video later in this same video for Spring Day. So let's get into it. Big hit. Be careful. Bring this down. Wait. 보고 싶다 이렇게 말하니까 더 보고 싶다 너의 사진을 보고 있어도 보고 싶다 너무 약속한 시간 나는 우리가 밉다 이제 얼굴 한번 보는 것조차 힘들어진 우리가 Okay, so off rip is already good to a good vibe. It's going to a good vibe. So I'm singing, as I'm trying to use the arrows like y'all told me, but they started with miss you. Saying this makes me miss you even more. And honestly, I don't, that's real. That's real tea because like when you say, have you ever been on the phone? This is just my interpretation. You're like, oh, I miss you. You, I miss you too. But like when you get off the phone, you be like, I really miss you. Also, like when you say you miss somebody that's passed or like that's gone, not even that's passed, or somebody that's like that's moved away from you, or you're no longer connected, and you say miss you, it does hit deeper. And then looking at the photographs, I'm sorry, makes you miss them even more. I guess it's maybe that yearning that he's referencing, because time's so cruel, because one minute you're hearing them, the next minute you're not, or you separate and the time that you spent wasn't long enough. 나는 우리가 밉다 이제 얼굴 한번 보는 것조차 힘들어진 우리가 여긴 온통 겨울뿐이야 8월에도 겨울이 와 마음은 시간에 달려가네 홀로 남은 설국 열차 네 손잡고 지금 반대편까지 가 겨울을 끝내봐 그리움들이 얼마나 눈치를 내려야 그 봄날이 올까 So because see, when he was talking about winter, like my mind is like piecing together, like, okay, so is the title Spring Day, basically like because when you're missing that person, it's like a barren winter field. But when you see each other again, the snow melts and it's like everything blooms, everything's full of life. I wonder if that's what it's. We'll see in the explanation video, but I just wanted to know. Wait a second. This chorus, baby, it has to get a second listen.
Who would I be if not Shaheem to rewind? It's the I love melodic pleasures to my ear, and everything about that chorus was that. And I like the repetition. I always feel like when there's repetition, that's like they're trying to drive that message home. And basically, snowflakes fall down and get away little by little. I miss you. I miss you. And then they go back and say, how long do I have to wait? And how many sleepless nights do I have to spend? Anxiously waiting to, because, you're like twiddling your fingers in anticipation, waiting for that person to get back to you until you guys like meet and connect again. And, that's just like, I think once again, like I said, that's that yearning. That's that yearning. But let me go back. I should have used the arrows. Pause. We're gonna get into the lyrics, but Sugar, can I just say the skin? I'm pissed. Look at me. Oh, bumpity crumpity. He just sitting there like a damn angel. Fucking skincare model, man. Love you though. But still, like, mad. And the hair color definitely suits him. Cute. 이 순간 흐르는 시간조차 미워 우리가 변한 거지 뭐 모두가 그런 거지 뭐 그래 늙다 네가 난 떠났지만 단 하루도 널 잊은 적이 없었지 나 솔직히 보고 싶은데 이만 너를 지울게 그게 널 원망하기보단 덜 Oh wow, that was deep, because I never stopped thinking about you, not even a day. Honestly, I'll miss you, but I will erase you, because it hurts less than to blame you. So what I interpret is like I would easily erase the memories of what we had than to sit here and point blame and make you feel like you're the reason that we're apart, because that's going to end up hurting me more than you just not being here. So I would rather just forget you entirely than to make it feel like it was you. That's deep shit. Oh my God, the scenery. Come on. See, I feel the waterworks coming. I feel them. And I have a few videos to record tonight, man. I want to cry on the first one. But it's like I said, it's just that the way they sing, the way the music moves you, it's so crazy. And when you relate, because like I said, I know it's going to be a deeper meaning. Can't wait to see the explanation. Stay tuned. But like how I interpret it, if I was looking at it in terms of love, if I was away from Gabriel, guys, I would be miserable. And maybe that's why I'm connecting with it differently, because we've never been apart. So I haven't experienced that, but I know that would suck.
Oh, there they are. No darkness. Hold up, I wanted to pause it there. What? What is it doing? Hang on. Sorry, it got out of full screen. I was trying to look at the lyrics. So, you know it all. You're my best friend. The morning will come again. No darkness, no season can't last forever. That's true. Because even through your hardest time and your darkest moments, light will come. It's not your dark times won't last forever. You just have to fight through it, trudge through the bad times. You know, look for your light at the end of the tunnel because it'll come. The graphics, man, when I tell you yes. I'm here. Like we're here for it. And my only question so far is like as far as the music video, which I want to find out, is the clothes. I saw the clothes when Sugar rapped. It was in clothes. In the beginning, it was clothes piles. When they were in like the hotel room, there was like clothes scattered all over the floor, and now they're in this giant trash pile of clothes. I wonder what. That's what I don't get. Oh, look at this. Wait. So here, like just like here. So on the right, they all look so happy. But on the left, it's like see, like I don't know if this is like light and dark. You get what I'm saying? Or maybe that was just part of the video. I don't know. Jimmy looking good with the paint. Don't look at me, you angel. Yes. I have a lot of questions. There's so much that I want to figure out, like what is going on with this. Okay, so I'll start with the song first. The song is amazing. You know, clap it up once again. Beautiful, beautifully written. There is a lot of symbolism to alluding to, you know, separation, being apart, and reconnection, rekindling of relationships and friendships, or you know, whatever have you. And that longing, that yearning to be around the person that you want to be around, or you know, the people that make you happy and safe. And you know, counting down the days from when the seasons change, winter to your bright new life, you know, your new blossoming in spring. And like I said, the melodies were beautiful, like that. I love that. I love stuff like euphoria. When you hear it, euphoria. But
I'm like, I don't want to talk too long because I guess like most of my questions will be answered in the explanation. So, guys, give me a second and we're going to hop over into what's up, guys. We are back to part 2. This is the BTS Spring Day Explained, but this is 2021, what you still don't know about BTS Spring Day music video. So I was kind of trying to compare like a few of the videos, but from some comments I saw, they thought this one might be better. So bear with me. I hope it is sufficient enough. We shall see. But yeah, let's get into what really is behind the music video. I'm excited. Benvenuti nel mio canale. Oggi analizzeremo insieme il video della canzone Spring Day dei BTS. Spring Day è uno dei brani del nuovo repackage album Wings You Never Walk Alone. Se fate attenzione potete notare come il logo dell'album sia composto da 4 nastri gialli. Il nastro giallo è un simbolo universale, infatti lo trovate anche fra le emoji di WhatsApp. Può avere vari significati, ma per lo più è associato a coloro che attendono il ritorno di una persona cara. Rientra nella categoria dei nastri della consapevolezza usati per esprimere sostegno a favore di cause e campagne civili. In particolare in Corea del Sud è stato usato come simbolo in memoria delle vittime del naufragio del traghetto Sewol. Okay, so I'm like looking at the subtitles. So she's basically stating that the cover of like the album 4, which Spring Day is on, consists of yellow ribbons, and anytime I think of a yellow ribbon I think of memoriam. But and I guess this is kind of like that situation. They said that it's basically for their loved ones, and they're speaking of the Sewol or Sewol disaster. I hope I pronounced that right. I'm sorry. So I guess we're going to get into what that is, because I haven't heard of that. In Corea del Sud è stato usato come simbolo in memoria delle vittime del naufragio del traghetto Sewol, che avvenne il 16 aprile del 2014 e portò alla morte di 304 persone, la maggior parte delle quali studenti di gita scolastica. I BTS hanno recentemente... Oh my god. 304 deaths. And they were all... la maggior parte delle quali mostly studenti di gita students. scolastica. I BTS hanno recentemente fatto una donazione ai genitori delle vittime di questa tragedia, ma di questo parleremo più avanti. Ci sarebbe moltissimo da dire sulla questione, in particolare sul comportamento inaccettabile dell'equipaggio della nave e della guardia costiera o sulla corruzione e negligenza del governo e della stampa, ma mi limiterò a riportare le vicende più gravi connesse al video di Spring Day. Osserviamo la scena iniziale del video. Vi si trova in una stazione che in Corea non è più in funzione da molti anni, ma si inginocchia appoggiando le orecchie sulle rotaie per sentire se il treno stia arrivando. Se ascoltiamo bene, però, possiamo sentire il segnale sonoro di una nave. Subito dopo, l'inquadratura segue un treno immaginario su dei binari vuoti. Il treno traghetto non arriverà mai e vi finirà per camminare tristemente in mezzo alle rotaie. Queste scene rappresentano il sentimento dei parenti e degli amici delle vittime. See, now this is gonna make me cry. Well, my thoughts and prayers go out to the families affected. I was confused, like when we in the opening scene, because I was like, I just saw an empty train station. I didn't understand it. I thought, like, no offense, I was like, oh my god, is a train going to come and hit V or something along those lines? That's kind of like where my mind went. And I don't want it to come off as insensitive, because I wasn't aware of like this tragedy that happened. But that's awful, because to be a parent and to lose a child, waiting for a train to come back with your kids on board and your loved ones, and it was everything, but that's awful. It really is. L'aspettarsi di veder comparire da un momento all'altro i propri cari come se nulla fosse successo, ma anche la loro richiesta a lungo inascoltata di riportare a terra il traghetto che si trovava ancora negli abissi assieme ai corpi di 9 dispersi fino a pochi giorni fa.
Le prime parole della canzone sono "mi mancate", mentre viene inquadrato il Right. mare e Jimin che lo osserva. Poco dopo lo vediamo trovare delle scarpe sulla spiaggia e notate anche come sono rovinati i vestiti che indossa. La scena fa quindi Okay, I riferimento agli remember. indumenti delle vittime, sia quelli persi in mare che quelli come le scarpe che vedete lasciati sul molo come tributo nei giorni immediatamente successivi alla tragedia. Da qui arriviamo alla scena nella lavanderia. Jimin si tiene accanto le scarpe come a rappresentare un amico che non c'è più. Se i vestiti simboleggiano le vittime, gli oblò delle lavatrici The clothes symbolize the victims and the portholes of the washing machines resemble the portholes of the... Got you. Okay. Okay, because you know, my question was, what was the symbolism of the clothing? Makes sense because like the clothing intensified at the very end. And I was like, oh my God, like why is there so many clothes? Which that makes a lot of sense. And when when Jen was staring into the washing machine, I was like, is he staring into the future or? But I still don't understand like how the ship was involved. I guess like myself, but I understand the symbolism riportano now. quelli di una nave, quindi anche le lavatrici rappresentano il traghetto e i Oh, vestiti the sono le ferry, persone got it. Yeah, intrappolate okay. all'interno. I cestelli girano capovolgendosi, proprio come accadde al Sewol. Ascoltate cosa dice il testo della canzone in queste scene. Si riferisce all'ordine insensato che venne continuamente trasmesso ai passeggeri del Sewol e che fu una delle cause principali della loro morte. Wait, Sarebbe bastato no. saltare in mare per salvarsi. I remember this. I read about this this tragedy. I read about this because I remembered the boat and I saw like videos from the kids on the boat. Oh my God, that broke my heart. I didn't. What? I'm trying not to get overly emotional so I can like think, but oh my gosh, man, that's Solo in questi oblò che poi vengono inquadrati da vicino sono stati aggiunti degli adesivi con le istruzioni, Don't dove non a forget. caso l'unica frase leggibile è "Don't forget". Non dimenticare è uno degli slogan più usati per ricordare le tragedie, ma nel caso del naufragio del Sewol è un messaggio particolarmente significativo, perché alle famiglie delle vittime e ai ragazzi sopravvissuti fu più volte ripetuto di accettare e dimenticare l'accaduto. Guardate ora questa foto. Ritrae uno dei sommozzatori incaricato di recuperare i corpi delle vittime dentro la camera di decompressione. L'oblò non vi ricorda qualcosa? E quest'altra scena in cui Jin inserisce la moneta per far partire la lavatrice si riferisce chiaramente agli interessi economici e alla corruzione che sono stati la reale causa dell'incidente. Per farvi capire questa e le scene successive, devo fare una breve pausa e spiegare alcune dinamiche della tragedia. Il naufragio del Sewol fu causato dal peso eccessivo dovuto a delle modifiche illegali effettuate alla nave, che però aveva comunque ottenuto una licenza di circolazione. Alcuni membri del governo furono accusati di avere interessi finanziari nella società proprietaria del traghetto, ma le indagini furono portate avanti in modo poco trasparente e alla fine... Are you serious? Well, you know, people with those big corporations, they rarely go down. So I'm not surprised that like a lot of them got off scot-free, but like it sucks because it's like, how can corruption happen and you knowingly know it happened and still not prosecute? It's still baffling to this molti dei reali day. That's responsabili awful. rimasero impuniti. Alcune delle responsabilità più gravi pesano sulla guardia costiera, giunta sul luogo dell'incidente dopo aver recuperato quelli che per legge avrebbero dovuto mettere in sicurezza. No, because see, now I'm gonna get pissed. Oh fuck. I'm sorry, y'all. I'm upset. Reading that, the Coast Guard only rescued the crew and captain. Why does my computer keep doing this? Like, what? Are we serious here? Yo, why does my computer keep... What the fuck? Yeah, I'm sorry. And they say it in parentheses twice, who by law had the responsibilities of the passenger's safety. Who by law had the responsibility of the passenger's safety. You're required
to assist the citizens. You're required to help the passengers on board. And you come and do that? Honestly, their deaths are in your hands. And there's this very special place for people like them. For them, there's a very special place, and everybody has to get judged at the end of the day. It may not be today, justice may not be served now, but everybody has to answer for their transgressions. Passeggeri, e cioè equipaggio e capitano, si premurò soltanto di impedire alle imbarcazioni civili accorse in aiuto di avvicinarsi. 아까 낮에도 자기네들이 유리창이라도 깨가지고 한 사람이라도 구하려고 그랬더니 경찰이 못 깨겠다는 거예요 그거를. Nessuno dei soccorritori si introdusse nella nave o ruppe le finestre per liberare chi era intrappolato dentro. Alla fine la maggioranza dei sopravvissuti fu salvata dai pescherecci che riuscirono ad avvicinarsi. E intanto la nave continuava ad affondare, fino a che poche ore dopo divenne impossibile recuperare i passeggeri senza attrezzature per l'immersione. Nonostante ciò, la stampa, manipolata dal governo che non voleva perdere consensi elettorali, riportava alla nazione rassicuranti notizie false. 시도 중이다 이렇게 지금 보도가 나가고 있는데요. 이게 사실이 아니라면서요? 네. I pochi giornalisti che si recarono sul posto furono licenziati e subirono pressioni e censure da parte del governo. In queste immagini si vede chiaramente. So the powerful government of South Korea was utilizing their rule pretty much to manipulate the media and to downplay the situation. Sounds very much like America, honestly, if you ask me. But, like I said, the powers at play, that's just what they are. Exactly that. Corrupt to the core. And, you fire journalists because there's people that, really love their job and want to report the truth. And, of course, you stop them. Why would you let them report, real fact? Y'all can't even see, but I got chills. I got chills because I'm upset and I want to cry, but I got chills because I'm pissed. And I don't know, man. Come la Guardia Costiera abbia ostacolato e addirittura sabotato le operazioni di recupero di volontari esperti. 이게 기대인데 이게 저게 된 게 아닌 것 같아. 그래서 자른 거지. 뭐 지금 이유야 뭐 기상 악화로 뭐 안전을 위한다고 그러지만 충분히 들어가려면 들어갈 수가 있거든요. 민간인들은 들어간대 근데 경찰은 못 들어간대. 아무것도 하는 게 없어요. Potete quindi immaginare la rabbia, la frustrazione e il senso di impotenza dei genitori accorsi sul posto, sapendo che i loro figli, forse ancora vivi grazie alle sacche d'aria, stavano morendo a causa dell'inspiegabile mancanza di azione di chi doveva salvarli. Ritorniamo adesso alla scena nella lavanderia, dove l'orologio segna le 9:30. You can just feel that hurt, man. Like, you can feel it resonate with you. My body's chilled all over. And it's like you could tell that they're frustrated because they're like, we can help. And so I guess for people that are not in America, sorry, headache. We haven't had, well, current day. I'm not relating this situation to of course this tragedy, but in terms of how they were handled, and this is kind of similar. It's of course, death toll and all the way around, was failed as they're not the same. But like recently there was the shooting in Texas. If you guys are in America or people around the world have heard, where the kids were shot. And people tried to go inside, to help their children. And the police officer, what was it, the Uvalde shooting in Texas? And you remember the police officers would not let people in the building. So parents are standing outside knowing that their kids can be alive, but they're not able to go in, and the people that are in charge of helping their lives aren't moving. And the media really stirred that up and really tried to make it seem like everything was done by protocol and, done correctly. And it wasn't. A lot of innocent people lost their lives because of, lack of cohesion, lack of order, and honestly, the lack of compassion, I feel. And I just hate that, these parents had to go through that. I just really do. I'm not a parent, but if I had a child, I just know it would just
it would break me, you know what I mean? Salvarli. Ritorniamo adesso alla scena nella lavanderia, dove l'orologio segna le 9:35. Tra le 9:30 e le 9:45 le apparecchiature di comunicazione del Sewol smisero di funzionare e l'equipaggio fu tratto in salvo mentre i passeggeri venivano abbandonati al loro destino. Poi compare Suga seduto su una pila di vestiti che è praticamente identica I remember. all'installazione Person dell'artista francese Christian Boltanski che state vedendo. Rappresenta le persone che ci hanno lasciati. Nel video i vestiti sono circondati dall'oscurità che ricorda appunto gli abissi del mare. Oh, wow, that is deep. Because you did see him in the darkness, but it's representing like the depthness of the sea. And oh, wow. Y'all, like I would have gotten none of this. None of it, like literally. If I didn't see this, I would have been so far off. As far as like understand, this is underneath surface level. Like you would not have gotten this just by listening to the lyrics. I didn't get it, and I love lyrics. Wow, man, wow. In quest'altra scena possiamo notare attaccati alla giostra decine di nastri gialli. Qui abbiamo un'altra prova di come l'intero video faccia riferimento al naufragio del Sewol, perché nei giorni successivi alla catastrofe tantissimi coreani mostrarono il proprio supporto alle famiglie coinvolte aderendo alla campagna dei nastri gialli. Luoghi e strade della nazione furono colorati di fiocchi giallo speranza. Anche la giostra non è stata inserita a caso. You'll Never Walk Alone è una canzone di scena di un musical di Broadway che si chiama appunto Carosello, e viene eseguita in due momenti, per confortare la protagonista subito dopo il suicidio del marito, che era appunto un giostraio, e poi come incoraggiamento verso la loro figlia che sta affrontando l'ultimo anno di scuola. Quindi abbiamo di nuovo i temi del lutto e del conforto. Vedete l'albero dentro il cerchio di luci che rappresenta la giostra? Simboleggia la vittima, ma anche il ciclo della vita, e questo ci ricollega anche all'albero della scena finale di Spring Day. E non è tutto. Questa canzone di scena... Do you see how masterful, like they take the time to research and put in these important pieces that you, like, once again, their lyrics don't do them justice. Now I see, this is what I'm starting doing. Now I see why you guys say listen to like the explanation videos with the songs, because it makes so much sense. But that bit about the carousel, like, that's just not something to be like, hey, let's put a carousel on. No, that was technique. That was artistry. And it was storytelling. It was symbolism. Oh my God, man. Like, I'm getting chills again because the time that they took to put stuff like this inside of a music video within their song, this tributation, you know, to this horrific disaster. You just love them. You can't. How can you hate? Wonderful human beings. Scena è diventata l'inno ufficiale della squadra di calcio del Liverpool, che mostrò il suo sostegno alla campagna dei nastri gialli con il tweet che state vedendo. Proprio il giorno prima dell'incidente del Sewol, il Liverpool aveva infatti celebrato l'anniversario di un altro grande disastro, e lo aveva fatto come da tradizione, cantando il suo inno You'll Never Walk Alone. Sto parlando della tragedia dello stadio di Hillsborough, che provocò la morte di 96 persone, anche in questo caso molti dei quali ragazzi. Nel 2016 le famiglie delle vittime del Sewol hanno incontrato quelle delle vittime di Hillsborough, unendosi in una campagna comune. Questo perché in entrambi i casi la stampa corrotta riportò false notizie e i parenti delle vittime lottarono e lottano ancora per ottenere verità e giustizia. 돈도 필요 없고 보상도 필요 없고 신뢰치료 다 필요 없거든요. 그것만 해주시면 대한민국의 안전한 미래가 여러분들의 손에 달려 있다는 거, 그거 하나만 명심해 주시고 제발 도와주시죠. Da tutto ciò capiamo che la scelta del titolo You Never Walk Alone non è stata affatto casuale. Un altro particolare è lo stato della giostra, arrugginita e rovinata proprio come le lamiere del Sewol sommerso, che è stato recuperato alcuni giorni fa poco dopo la caduta del governo. Oltre a collegarsi al titolo del musical, quindi, anche la giostra rappresenta la nave che trasportava gli studenti. Nelle scene successive del video credo sia stato rappresentato il momento della morte delle vittime. JK sta sognando, infatti indossa vestiti diversi. Corre cercando un'uscita e qualcosa non quadra, tutto trema, le tende svolazzano.
Dopo aver attraversato la lavanderia, che come ho detto simboleggia l'inabissamento della nave, JK incontra gli altri membri del gruppo, ma qualche istante dopo si rivede dentro al treno traghetto. È come se la sua anima si fosse staccata dal corpo che è ancora lì sul mezzo di trasporto. Se notate, il treno sta Oh. attraversando un tunnel, un passaggio, che simboleggia appunto il momento del trapasso. La luce diminuisce e vediamo JK Speechless too. Like I didn't even get that. I saw him in both spots on the train and when he was running, but I'm like, what? I thought it was just symbolism for himself. No. I mean, like I said, the direction of how this music video went is just without a doubt awe-inspiring. It's you couldn't ask for more, you know what I mean? They paid so much respect and homage to just a sad time for their country. Love him, man. Like, I can't. I'm trying not to be as sad, but it's hard, man. It's Master che hard. chiudono gli occhi e abbassano la testa nel tipico atteggiamento del lutto. Il fiammifero si spegne come le vite dei passeggeri del Sewol, ma ecco che si riaccende, compaiono anche gli altri membri e tutti si ritrovano sopra la pila di vestiti che adesso non è più negli abissi dell'oceano, ma raggiunge il cielo dove in genere tendiamo a immaginare le persone che ci hanno lasciati. A questo punto JK si risveglia e tutto il gruppo arriva a destinazione. Questo che state vedendo è un video realizzato in memoria delle vittime del Sewol che mi ha ricordato moltissimo la scena finale. Le scarpe appese ad un albero rappresentano qualcuno morto in circostanze tragiche Oh e la my solennità God. stessa della scena fa pensare che i ragazzi stiano porgendo il loro omaggio davanti a un monumento ai caduti. Ricordate le scarpe e i messaggi che vi ho mostrato? In questa possiamo leggere: Tesoro, un tuo amico ti ha comprato un bellissimo paio di scarpe. La tua mamma, tuo fratello e tua sorella ti stanno aspettando. La scena trasmette un sentimento di memoria, solidarietà e conforto. Del resto l'intero video è studiato per dare questa sensazione. I colori sono tenui ma vividi, i luoghi sono liberi e aperti oppure chiusi ma accoglienti. L'atmosfera ispira una serenità pacata come la neve, inducendo anche al ricordo di dolci momenti passati, come la scena della festa di compleanno. I momenti che state vedendo adesso rappresentano I was wondering because like when they got back together, I was like, oh, they're having such a good time. But they're helping, they're living. I feel like maybe they did that to allow the people that passed to live vicariously through them, like their family, you know, to enjoy the happy moments of their life. infatti dei ricordi, perché sia Jin che V li fotografano per poterli riportare alla mente in futuro. L'insegna che vedete fa riferimento a questo libro, che parla di una festa dell'estate nella città utopica di Omelas, dove tutti vivono felici. Questa felicità però ha un prezzo. Un bambino deve vivere segregato in un luogo angusto, da solo e Oh, malnutrito, wow. in una condizione che lo porterà presto alla morte. L'insegna in rosso, che significa al completo, ci fa riflettere su come il benessere nella nostra società sia riservato solo ad alcuni. Il significato del racconto di Omelas può essere paragonato a quello del film Snowpiercer, a cui sia il testo che il video di Spring Day fanno riferimento. Lo Snowpiercer è un treno che continua a muoversi attorno alla Terra, colpita da una nuova era glaciale. Tutti gli uomini sopravvissuti si trovano su questo treno, che è diviso in classi sociali. I più ricchi vivono nei vagoni anteriori, mentre i più umili nelle ultime carrozze. I poveri sono continuamente oppressi dai ricchi, che arrivano a rapire alcuni dei loro bambini, e per questo organizzano una rivolta con lo scopo di arrivare alla testa del treno e prenderne possesso. Ma una volta arrivati scoprono che, per poter funzionare, il motore ha bisogno che dei bambini sufficientemente piccoli si occupino della sua manutenzione in condizioni terribili. Nel video Omelas sembra trovarsi simbolicamente all'interno del treno. Si tratta della rappresentazione dei vagoni riservati ai ricchi, che vivono sulle spalle dei poveri e dei bambini sfruttati. See, even they're getting political and, you know, economical with it, talking about the social classes. And that's awful. I mean, I don't know how it truly is as far as like, you know, children being in Korea, as far as like, you know, being rich or poor. Excuse me. And, I didn't know like, well, I'm not saying that I don't think that class system still exists, because I feel like they do. But, you know, it goes to show that once again, people with money have power, and people with power dehumanize others. Don't even look at them as another human being. They look at them as they're beneath, you know, that they're nothing. And I like that they're bringing light to that situation. Entrambe le storie sono quindi un'allegoria delle società capitaliste attuali, dove chi ha il potere è disposto a sacrificare degli innocenti per il proprio tornaconto, il che è esattamente quello che è accaduto con l'incidente del Sewol.
뭐라고? 아 시간이 어딨어? 야 지금 시간이 문제야. 가족이 빠져서 그렇게 말해. 빨리 가 빨리. 한 사람이라도 살려주세요. 구조를 해야 될 거 아니냐고. 아니 사람이 살아있다고요. Oh my God. 이러라고 이 새끼야. 사람이 살아있다고 가족이 왔대. 빨리 구해줘 좀. Dopo la morte di ragazzini innocenti ci fu uno scarico di responsabilità e una ricerca di capri espiatori. E così i volontari accorsi in aiuto divennero responsabili di aver ostacolato operazioni di soccorso inesistenti, furono inventate condizioni atmosferiche avverse alle immersioni e il governo fece persino in modo che la stampa dipingesse i familiari delle vittime come rivoluzionari affamati di soldi, nel tentativo di manipolare l'opinione pubblica contro di loro. Qui potete vedere come un giornalista stia fingendo di essere pressato dalla calca e come polizia e reporter stiano premendo sui manifestanti del tutto pacifici. La tragedia del Sewol e i nastri gialli sono per questo diventati un simbolo della lotta contro la corruzione del governo coreano. C'è un motivo per cui la Big Hit e BTS hanno scelto di affrontare questi temi proprio adesso. I'm glad they Negli ultimi did. mesi molti funzionari governativi e collaboratori della presidentessa Park sono stati arrestati per corruzione. La stessa Park è stata interrogata nel dicembre 2016 anche riguardo le sue responsabilità nella tragedia del Sewol e questo 10 marzo è stata destituita dalla sua carica e arrestata. As they should. There we go. Get justice. You know, it may not be the win some people are looking for, but having people, you know, debarred from office and having people, you know, arrested finally, that's a win, because it shows that, you know, at least the government is trying to listen. You know what I mean? You have to get people out that are not going to do right by the others. So sometimes, you know, you need a fresh start. È stata inoltre scoperta l'esistenza di una lista nera governativa contenente i nomi di quasi 10.000 artisti che sono stati discriminati e censurati per aver espresso idee politiche di sinistra o mostrato solidarietà alle famiglie delle vittime del naufragio. Nella lista erano presenti anche i nomi del regista del film Snowpiercer assieme a uno degli attori principali, e questo ci spiega ulteriormente il riferimento a questo film nel video di Spring Day. Quelle che vedete sono le immagini delle proteste che sono avvenute in questi mesi a Sewol. Le luci rappresentano la speranza nel futuro della Corea. Tutto il paese, nonché vari artisti, hanno fortemente espresso la loro opposizione al governo. Nello show che state vedendo, i rapper, al posto di sfidarsi tra loro, hanno attaccato all'unisono l'amministrazione Park, ricordando fra l'altro la tragedia del Sewol. Even though it's a competition, they all know what's right for their country, and they take the time to work together to make change. Because enough people shooting for change, change will happen. It may not be big, it may be, you know, medium, it may be small, but impact is impact. And if you work together, you know, you'll definitely be able to be heard. Wait, is this my computer? Del film Snowpiercer. Okay, no, it was not. I guess it was just skipping right Questo now. pezzo non vi ricordano un po' il testo di Spring Day? Anche i BTS e la Big Hit non sono rimasti a guardare. Hanno segretamente donato 100 milioni di won, circa 80.000 euro, all'Organizzazione per la Verità e per una società più sicura, creata dalle famiglie coinvolte nel naufragio del Sewol. Nonostante la stampa non fosse stata informata, dopo il comeback la notizia è venuta a galla. La Big Hit ha confermato la donazione, aggiungendo solo che i ragazzi ritenevano la questione un affare personale. Alla conferenza stampa dopo l'uscita dell'album, Rapmaster ha dichiarato che con i 4 brani di You Never Walk Alone, i BTS vogliono mostrare la speranza e la rinascita della gioventù che proviene dalla lotta e dalla disperazione. 우리들도 젊은 사람들도 그 한국 사회의 미래를 생각하고 그런 능력이 충분히 있다고 생각하고 앞으로 더 나은 대한민국을 만들기 위해서 훨씬 그런 노력을 할 수 있다고 생각을 합니다. Ci sono molti simboli nei vestiti che indossano che rimandano a questi concetti. La tigre sulla maglia di V simboleggia la lotta, mentre l'ape, oltre ad essere un simbolo spesso associato alla rinascita, come la farfalla e le fenici, è anche un simbolo di operosità e si presta bene a rappresentare i giovani coreani. Il fiore blu sul maglione di Jimin rappresenta la memoria e il ricordo, e poi ci sono le ali, l'aereo, le piume. Si tratta quindi di un messaggio di conforto e di speranza nella rinascita di un'intera generazione che lotta affinché gli errori, la negligenza e la corruzione della società non debbano più ricadere su di essa e su coloro che verranno.
Sono infatti proprio i giovani che stanno più soffrendo e pagando a causa Mm-hmm. dell'organizzazione sociale coreana. Non a caso il tasso di suicidi fra gli studenti di questi. So this is not the first time I've heard this, that South Korea has a very high suicide rate among young people. I think it was in, I don't know if it was BTS Hardships or Intro to BTS, but they were talking about, you know, their studies are so important that they feel, you know, like that's all they shoot for. And when they fall short, you know, they would rather take their own life than bring this honor to their family. Questa nazione è fra i più alti al mondo. Alle domande riguardo i riferimenti alla tragedia nel video di Spring Day, Rapmaster ha risposto: siamo piuttosto cauti nel parlare del naufragio del Sewol, ma credo che in quanto cittadini dello Stato dovremmo sentirci responsabili. Right. Abbiamo donato perché volevamo aiutare il progetto. Dopo quello che vi ho mostrato potete facilmente immaginare perché i ragazzi siano cauti, ma Rapmaster ha anche detto che i BTS non resteranno in silenzio riguardo le ragionevoli questioni sociali e che contribuiranno a lottare contro questi problemi con la loro musica. Okay, guys, so my thoughts on this. Whew. There was so much information, but this was actually a good video. I learned so much about the Sewol tragedy. I still hope I'm pronouncing that right, but mind-blowing that it even happened. You get what I'm saying? It's like crazy. But it's like they were going through so many lengths to hide this. They were not going to tell the truth. They were going to take those secrets to the grave. And that's sickening to see the families plead on their knees and beg. They didn't want the money. They didn't want therapy to work through it. They just wanted somebody to take accountability and really explain what happened, because those children were failed by the system. They were failed. There's no way around it. I mean, it just really broke my heart hearing it, man. I really didn't even, I knew I had heard a little bit about it, but Jesus, man, it's crazy. But I really appreciate that BTS took the time to stand up, not only for what they believe in was right, because that put a target on their back. They didn't have to. They didn't have to speak about it. But they stood up and took, you know, responsibility. And, you know, they voiced their opinion, and they weren't scared to. And I think that allowed other people to kind of be like, okay, well, if they know it's wrong and they can speak about it, so can we. You know, it was just kind of like that missing puzzle piece. So I really appreciate them for that. I mean, and like I said, the song is beautiful. The references make sense now, like the pile of clothes being in reference to the victims that's passed and the darkness surrounding him, related to the deeps of the ocean. I like the tree in the middle at the end, very beautiful. Basically, you know, them paying their respects and giving their condolences to the ones that lost their life. And, you know, just still managed to deliver a wonderfully crafted piece of music. So, I mean, it's amazing. It's amazing. I know if I listen to this again off camera, I'm going to cry. So, no. But, guys, that's it for today's reaction. I really appreciate you guys for sticking around. If you like this video and you want more videos like it, please leave a comment down below. If you're new to the channel and want to join the family, don't forget to hit the subscribe button and turn on the post notification bell so you're notified when we post another video. And if at the end you've been satisfied, please give it a big thumbs up. So with that, I will see you guys in the next reaction.